Let me welcome our next panelist, Nagalakshmi and Magizhan Selvan, to talk about a different application of spoken tutorials. We have talked about how it is helping in education domain, how it is helping people get digital skills for the jobs. Further, spoken tutorial has huge potential in many other ways. And this is a great example. Namma Yatri is a great success story enabling women to transition from house help and storekeeping to a totally different profession of auto driving. Namma Yatri has enabled these women to take up this new domain of auto drivers in Bangalore, helping them gain economic independence and also mentoring others to follow their path. To further support women in their journey towards financial and digital independence, Namma Yatri has partnered with Spoken Tutorials to provide computer literacy training and equipping them with essential skills to scale their businesses and take control of their financial future. So with that, let me request a video to be played first. வணக்கம், நான் நாகலட்சுமி. எங்களோட குடும்பத்துல நான் 4வது பொண்ணா பிறந்தேன். எல்லோருமே ஆண் குழந்தை பிறக்குன்ற நேரத்துல நான் பெண்ணா பிறந்தது என்னோட துரதிருஷ்டசாலி. அன்லக்கி ஃபெயில்யூர்ன்ற பட்டத்தோடவே நான் என்னோட சைல்டுஹுட் கடந்து வந்தேன். என்னோட கல்யாண வாழ்க்கையும் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருந்தது. அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஆக்சிடென்ட்லயும் இறந்துட்டாங்க. மொத்த குடும்பமும் சரி, ரிலேஷன்லயும் சரி, எல்லாருமே என்னை இக்னோர் பண்ணாங்க. இந்த நிலைமையில தான் எனக்கு 2 பிள்ளைங்களும் இருந்தாங்க. என்ன செய்யறதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல. யாரிடமும் போய் எனக்கு இது தேவைன்ட்டு கேட்கவும் எனக்கு பிடிக்கவே. என்னோட சன்மானம் போயிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஒரு 3 முறை நான் சூசைடும் அட்டன் பண்ணேன். என்னோட துரதிருஷ்டம் அதுலேயும் நான் தோத்து போனேன். சரி, நான் வாழ்ந்துதான் இருக்கணும் போல அப்படின்ட்டு பிள்ளைங்களுக்காக வாழ ஆரம்பித்தேன். இருந்தும் நான் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு வேலையும் இல்லை, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் நிறைய கடை வாங்கி தான் பிள்ளைங்களை வளர்த்தேன். இந்த நிலைமையில நான் வேலை வாய்ப்புக்காக நிறைய இடத்துல கேட்டப்பையும் எனக்கு வேலையும் கிடைக்கல. என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத நிலைமையில தான் நான் ஆட்டோ கற்றுக்கிட்டாக்கோ நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றது தெரிய வந்தது. ஆட்டோ ஓட்டவும் கற்றுக்கிட்டு நல்ல காட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். நம்ம யாத்திரையில் நான் டிரைவராக இன்னும் வந்து ஜாயின் ஆனேன். அதே என்னோட ப்ரொஃபஷனாகவும் நான் மாற்றிக்கினேன். இப்படி கடந்துட்டு போகும்போது தான் எனக்கு நம்ம யாத்திரையிலேருந்து ஒரு கால் வந்தது. ஆட்டோ ட்ரைனிங்க்கு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆட்டோ ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். மகிழா சக்தி அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலிமா ஸ்டார்டிங் ஒரு 5 பேரில் தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ட்ரைனிங்கு. இப்போ வரைக்கும் 160 பேர் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ வரைக்கும் ஒரு 55 பேர் அவங்களுடைய சொந்த வண்டி வாங்கி அவங்களும் அவங்களுடைய குடும்பத்தோட லைஃப் ஸ்டைலும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்குறப்போ இன்ஸ்பயர் ஆகுது எனக்கு ரொம்பவே. இந்தியா முழுவதுமே என்னை போல இருக்கிறவங்க அவங்கள மாற்றணும், சொசைட்டிக்கு ஏதோ ஒன்று கொடுத்த மாதிரி இருக்கு. இதுக்காக எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நம்ம யாத்திரைக்கும் ரொம்ப நான் கடன் பட்டிருக்கேன். Thank you, Nagalakshmi. So with that, let me invite Namma Yatri CEO, Mr. Selvan, to share how they have created this Mahila Shakti program, their vision behind it, and how they are enabling this group of women to transition to this new career. Thank you, Ratan sir. Thank you, Dr. Kannan and Sudha. Yeah, and very happy International Women's Day to everybody. It's so nice to see so many very inspiring women in the panel today. Let me talk a little bit about Namma Yatri and the open source aspect of Namma Yatri, and then Nagalakshmi is also with me. I would, in the end, I would actually like her to share about her
goal and vision. Because I once told her, hey, now you can do 1,000, you can create 1,000 women drivers, but she was like, don't limit me to 1,000 women drivers in Bangalore and all. I want to expand to the whole country and more. So I'll have her talk in the end. So Namma Yatri is a mobility application. We started with auto and cab ride hailing as an use case, which is open source, open data, and an open network called ONDC. Open source enables customers or anybody to look at the code and contribute. Open data lets anybody to look at the data, all time rides and what is happening in every city, etc., which is fully transparent. And we're also part of ONDC, which enables multiple systems, including public transport integration and all of that to happen seamlessly. In fact, there was a tweet about Namma Yatri saying it is open source Uber, and there was a lot of inbound requests internationally across several countries that we would like to take something like this. And the thing is, we want to give power back to the community. We want to make the tech an enabler and not an intermediary. So we thought, this technology is like a utility, like water, electricity, this ride hailing and mobility, because it's essential, should be available to everybody. So we also optimized the cost, and we removed this whole concept of commission for every ride, which used to be like 20-30%. Now it's a zero commission application. The drivers have to just pay 25 rupees and take unlimited rides in an auto, or 45 rupees and take unlimited rides in cab. So this is how we started. It scaled really well, and our business model is also open. In certain cities like West Bengal, Calcutta, and few other cities in West Bengal, government runs it. In certain cities like Tumkur, Gulbarga, etc., drivers run it. One such initiative is women training initiative. We saw that Nagalakshmi has been driving for some time in Namma Yatri, and I called her up, said, can you train women? She said, yeah, why not? Let me try training women. She started with training like 4 or 5. And it is a fully women initiative, right? She trained a bunch of folks, bunch of women. They drove like 100 rides, and they became trainers. And it kind of became an enablement spiral. Nagalakshmi, who had her own adversity story, she took this as an opportunity, trained some 5 women. They became trainers, and then now we have about 200 women who are actually on the road, who feel that it is enjoyable experience. It's full freedom. They're very happy driving around Bangalore, and they also want to grow this community to 1,000 and more, and definitely not limiting to Bangalore. She says, I want to create leaders across the city. We could hear her passion through you, Mr. Selvan, and what an amazing initiative you have launched to democratize ride-hailing and ride-sharing industry, and bringing that to women to step up and not only take up the profession, but also being the role models and being the leaders, and creating a wonderful paid-forward model, which has huge potential to rapidly grow in a very fast growth. So it looks like it's already there in multiple states, and hopefully we will be hearing the program becoming a pervasive program all over the India. So kudos to your vision and your drive and your amazing model. Thanks for joining today. Thank you so much, sir. Yeah.